Der sagt ja jetzt nie nochmal irgendeinen Scheiß, ja. Ich weiß es doch nicht. Los hier, zocken. Ja. Lege das Handy weg. Ja, warte, ich mach es stumm. So, Genau. ist egal. So. So, du bist nämlich auch dran. Ach, ich bin dran? Ja, ich hatte doch letztes Mal Transsilvanien und so. Jetzt, wo wir das ja können, bis 2 Stunden brauchen, um ein Level zu schaffen. Oh, die afrikanischen Minen. Find Gyro. Our next stop's Africa, at the center of the earth. What treasure do you think you got there, Uncle Scrooge? Only the largest gem known to history, the giant diamond of the inner earth. Okay, spiel den Helikopter runter einfach mal. Na klar. Also, das ist ein Bonuslevel, hab ich das Gefühl. Oh, Alter! Das war ein schönes Bonuslevel. Die Schnecke ist cool. Hi, lads. This is the place. I can feel all those diamonds singing to me. And it's a right pretty song, too. Gyro, I thought you said this winch was brand new. It was. It's an unbreakable diamond tether, Mr. McDuck. I made it myself. So long as you didn't use any of my diamonds to do the job. What's all this hullabaloo? Your lunch break isn't for 2 hours yet. We heard voices down there, Mr. McDuck. Strange, ghostly voices. Nonsense. There aren't any the voices down there. Whoa, whatever you say, Mr. McDuck. But your mind is haunted. You finish digging it. Oh, you want anything done, you've got to do it yourself. And believe me, if I hear voices down there, I'll give them a good talking to. Now you stay here, boys. I'm going to get to the bottom of this. The rock bottom, Mr. McDuck. This mine shaft goes down for miles. Na dann, Schnecken. Oh, Schnecke. Ja, nachdem wir jetzt schon mal ein paar von Diamanten mal so drauf verzichtet hast. Mann, du. Ja, man muss erstmal wieder reinkommen, ich sehe es ja. Aber es sind wichtige Bonuspunkte, also wir können das jetzt leider nicht zum letzten Mal gespielt haben. Wir müssen ja Haufen Dinge freischalten, was machst du? Da willst du halt noch von hinten daran schlagen. This old lift won't budge, Uncle Scrooge. Looks like the key's missing. You don't think the ghost ran off with it, do you? Look, if I hear one more word about this mine being haunted, I'll start haunting it myself. I'm telling you kids for the last time, there are no ghosts in this mine. I don't know about that, Uncle Scrooge. Something must have cut the tether line and broke the winch and scared away those workers. I'll tell you what scared them away. Overactive imaginations. I'm not about to let a bunch of silly superstitions stand between me and the giant diamond of the inner earth. Now, man the controls and lower away, lads!
jetzt denk mal an deine Herzen. Das geht so nicht. Da, na, es ist. The secret passage. Na, das ist da alles. Also das, was wir in den letzten Level nicht gut haben. Kann sie warten. Ich bin jetzt schon traurig. Why are you here, Mrs. Weekly? These mines are so damp, Mr. McDuck. I wanted to remind you to wear a sweater. Was braucht alles gerade kommen? You're worth your But it's weight in limbs. gold, Mrs. Weekly. If you'll pardon the expression. It's nice to see you, but I can take care of myself very well, thank you. Ah. Ich hab mehr als Warte, da kommt ein Stein. Ja, wobei. So. Haha, deine Lieblingspflanze. Ja, die ist so toll. Ja, so jetzt. Ja, sieht gut echt aus. Oh, da kann man hochklettern. Look at that luster. Ja, ja, das ist halt. Das ist alles mit echt. Mal auf einen der Steine und schnippt sich und ab, bis ich da irgendwie zwischen die beiden Kanten komme. Ja. Moment. No point in hanging around here. Ja, ja, ich kenn das. Ja, mal wieder. Hat das Blumen tot gerollt? Arms are getting tired. Okay. Falsch, genau. Ja. I didn't get rich by being foolish. Ah, ja, das ist bestimmt eine Kiste. Ja, jetzt kannst du es noch nicht mehr rausfinden. Ah, ja, immer so für die Kuh raus. No, you don't. Da kommen wir noch raus. Also hier auch. Na.
ganz gut sein. Really lost my hat. Ja, ist eigentlich nicht so schwer, aber doch bloß nicht Fall. Kannst du auch da runterfallen, das und dann halt später springen, das geht auch. Manchmal, wenn der Hund die Minen kommt, sind das hab ich letztes Mal schon vielleicht, hätte man es eigentlich von hier oben suchen sollen. Ja. Oh, Alter! Vielleicht sollst du doch den oberen Weg nehmen. Die Leben sind begrenzt. Hier fliegt das okay. Das ist diese komischen, ja. Now, what in the world do you suppose those are? Out of the way! Oh, my aching tail feathers! Boys, did I not tell you to stay with Gyro? Well, Oh, I'm disappointed in you lads. It's dangerous down here. we just wanted to help Uncle Scrooge. Yeah. Hush, lads. Did you hear that? Whack-a-Rudy! Those must be the voices that Miner was talking about. You boys go back the way you came. This is no place for children. Yes, Uncle Scrooge. Aha. Das ist jetzt hier vor. Kannst du den unten bestimmt rüber. Arms are getting tired. Ja, der untere. Ich muss vielleicht aus den Typen hier wegschlagen. Nee? Ah, ja. Ja. Oh Gott! Da kommst du aber bestimmt noch so rüber. Das war ja, schon- hier kommst Ja, du rüber. das war aber gerade ein typischer Komm aus. Ja, und da. Ja. Ganz zwick. No point in hanging around here. My arms are getting tired. Treasure! Toll. Da drüben ist auch was. Clap one! Clap two!
schon gelockt. Das ist ja noch einfacher, was ich mache. Immer dasselbe. You! What's the meaning of all this racket? Out of the way, stranger. As the king of the Terrafermians, I forbid anyone to interfere with the great games. Great games? Stand back. You'll interfere with the role. Strange creature, you are disqualified. Yes, you're disqualified for unsportsmanlike conduct and roll and crash interference. Now see here, I own this mine, and I won't be bossed around by an overgrown fuzzball. Step aside, I've got work to do. Oh, so you're the one causing all the ruckus up above. Well, I have heard enough. Na, das kommen wir auch besser. Oh, was? Ah, dann kannst du da noch nicht sagen. Ganz ruhig. Jetzt reißen wir uns mal zusammen. Ja, jetzt denke ich mich mal an. So schwer ist es doch nicht wirklich. Bitte gehen wir mal hoch. Grandios, wirklich. Vor allen Dingen, Kann man nicht anders sagen. ist ein nach allem Riese und runterfallen. Ja, da war ja auch ein Schatten. Du bist ja extra nach hinten gelaufen. Und jetzt hörst du mal auf dich ständig in den scheiß Ball zu latschen. Du tust das so, als wäre das das Schwierigste auf der Welt. Ja, ja, ganz schlimm. Ach, hier, Schatten, ja. Achte auf die Schatten. Ja. Ganz einfach. Oh. Jetzt kommt die rollende Bälle. Zum Glück haben wir 1000 Herzen. Hold up under your assault no longer, stranger. What is it you wish from us? Well, for starters, stop these infernal games. You're causing earthquakes, scaring off my workers, and ruining my equipment. It's nigh impossible to mine for diamonds. Diamonds? Aye, diamonds. Like this one, though the particular one I'm after is a fair bit bigger. Oh, you refer to garbage rocks. We have no use for garbage rocks. They're hard and sharp, and you can't roll on them at all. You don't say. Tell you what, I'll do you a favour and haul away your garbage rocks, free of charge. Just keep the earthquakes to a minimum, all right? Agreed. I am proud to announce that the Terrafermians hereby welcome your garbage rock mining operation. Here, you stop by getting rid of this one. Kiss me bagpipes, the giant diamond of the inner earth.
ja quasi von selbst das Level. Gee, Uncle Scrooge, you mean there weren't any ghosts down there after all? That's right, Louis. It's as I told you boys. There's a rational explanation for everything. Yeah, a whole kingdom of underground creatures who cause earthquakes as part of the game is a completely rational explanation. Never mind, boys. The point is, we made it back with a giant diamond of the inner earth, and gained an entire diamond mine in the process. Now, where to next, lads? Konzeptart ist auch noch ganz frei. Willst du mal lieber Skizzen sehen, ne? Guckst du noch mit? Da hat er mich 3 rausgeschmissen. Schön. Bleistiftzeichnung gibt ja alles mögliche. Och, gucken wir uns mal Bleistiftzeichnung an. Oh. Ja. Schön. Ja, sie werden doch dafür bezahlt. Ja, das gibt's nicht. Nee. Für 117.000. Wollen wir noch einen Safe springen? Ja, natürlich. Das Einzige, was ich jetzt gestern machen konnte, nachdem ich nicht weiterspielen konnte. Ehrlich? Mal runterspringen und ja. Das ist einfach toll. Ja, großartig. Ja. Ja, schön. Onward and upward. Ja, Liebe zum Was? Ich darf jetzt einen Mond machen, ja? Ja. Ah, ich habe ja viel Zeit. Dadurch, dass ja die Minen quasi in der Kurzzeit abgeschlossen sind. Reisen dazu. It's a long way to the moon, lads. But the green cheese of longevity will make it worth the trip. Was der grüne Käse der Langlebigkeit. Grüne Käse der Langlebigkeit. Oh nee. Oh! Oh! Gosh, Mr. McDuck! I've never been to the moon before! Well, when it comes to space cadets, Fenton, you're a natural. Now, Gyro, wine blazes are we chewing this awful blue muck? Why, that's Oxy-Chew, Mr. McDuck. It's my latest invention, oxygen-flavored taffy. 5 good chews and you can breathe on the lunar surface without a spacesuit. Oh, and it tastes great, too. That, Gyro, is a matter of opinion. Now, which way to the green cheese? What do you mean? Isn't it all around us? Yeah? How do you figure? Everybody knows the whole moon's made of green cheese. Well, that's what my dear mama said. And did it take a feather brain like you to believe her? Ugh, sometimes I don't know what I'm gonna... Wait, what's that? Look, here's someone who can give us directions. Hello? Ah, Mr. McDuck! Help! Oh no, we've got to save him. Do we really? We do if you want to find that treasure of yours, Mr. McDuck. Fenton was carrying the Gizmo Duck suit. That's the only thing we've got powerful enough to break into the moon vault.
All right, Mondperson. fine. Stay here and guard the supplies while I look for that bungling bookkeeper. Mondkäse. Oh, wie unfair von mir. Ja. Quietsch nur noch. Nein! Nein. Bisher. Nee. Right, that looks like the same spaceship that took off with Fenton. Well, I guess this means I'm invited on board. Aha. Nun. Also so möglich nicht. Ne? Das war mal ein fantastischer Sprung von mir. I have one. So. Ja, kommt mir gut vor. Kann man nicht schnell mal. Da hoch müssen wir und da unten ist böse. Okay, wir müssen also erst. Dann machen wir das. Dann hätten wir halt schön Spaß. So, jetzt der schwierigste Sprung kommt. Oh Gott. Der sieht ja übelst begeistert aus. Ah, okay. Okay. Praktisch. Ach ja. Sehr gut. So, was wollen wir uns zusammenreißen? Ja, ne, irgendwie. Ja, also irgendwie muss man. Eigentlich viel Spaß damit zu haben. Ich vermute mal, der Aufbau schon nicht rein. Schon ist ja fast probieren, aber. Blast me, bagpipes! A piece of Gizmo Duck's suit! Oh, if only I had a way to open this door. Das ist eine Tür, ja. Für mich sieht das ja aus, als würde es mich töten. Ja, es ist eine Tür, Mensch. Ja, lass mich doch mal. Ah, okay. Wir sind sicher. Wir können ja mal eine Probe gebrauchen. Yippee! Das ist keine Probe. Wer ist mit einer Probe? Nein, diese Steine. Warum sind diese scheiß Steine da? Hallo? Das sind keine Bitte. Das sind zwei Mäuse. Fenton, get down from there!
And stop embarrassing yourself. Mr. McDuck! Thank goodness you're here! I think those aliens wanted to suck out my brain and make an army of Fenton clones! It's soon learned that one of you is one too many. Now, help me find a security override so we can get to your gizmo duck suit. You mean this? Security system disengaged. Fenton, you're a genius. Gee, Mr. McDuck, do you mean it? Oops. Warning. Damage report. Artificial gravity system is offline. Fenton, you're a nincompoop. You broke the gravity controls. Not to worry, I'll have it fixed in a jiffy. I got a level 3 certificate of technology from Happy Ducky University, you know. Oh, no you don't. You'll probably slam into the self-destruct button too. I'll get us out of this. Da ist jetzt das hier. Hier kann ich jetzt mal Raum sparen. Gravity system restored. All systems normal. Nice work, Mr. McDuck. Now, let's go get my Gizmo Duck suit. Not so fast, dunderhead. You go wait with Gyro. I'll find a gizmo duck suit myself. Sehr gut. Gizmo-Duck. So, überall kriegen nichts hier. Super. It's Gizmo Duck's helmet. Oh, if I didn't know better, I'd swear Fenton actually gets smarter when he wears this thing. Maybe I'm a wee bit too hard on the lad. Now, only 2 more parts to find, and we can break into that moonboat. Hier muss da jetzt was irgendwo mal ein Tursch sein. Tursch. Ah! Gut. Ich hab's falsch gemacht. Ah! Michael? Ja. Very korrekt. Was machen eigentlich irgendwelche Anzüge? Mond. Oh, diese Viecher. Moment. Klar. Vielleicht könnte ich jetzt mal hier More money for me money bin. I think we get rich by being foolish. Nee, jetzt muss ich zielen, das ist schon jetzt. Das kann ich ja gar nicht mehr. Onward. Nehmen wir so eine kleine Dinger. Cool. Keine Herzstelle, die ich jetzt gar nicht brauche. So eine Scheiße. Looks like I found Gizmo Duck's armored suit. It's a good thing Gyro rigged up this hyperspace pocket for me to carry things around in. Now just one more part to find and I can get off this flying monstrosity.
Oh. Ah. Schnabel liegt da drum. Hui. Out of my way. Ist eigentlich sehr einfach. Oh ja, so schnell Sachen. Das ist fies. Das ist interessant. Ah, ja. Das ist eigentlich doch so schwer. Oh, ist doch so schwer. Wobei, nee, jetzt kannst du das ja ganz hinter. Ja. Wenn wir jetzt das Übriges gegeben hätten, jetzt hier. So durch diesen Heiz. Schön extra Harz. Ja, danke. Mrs. Bigley, now where did you come from? Why, from home, of course. I had to be sure you were all right in this filthy place. You're always as good as your word, my dear. Noch viel mehr Burschen brauchen wir. Wenn wir so mal pauken und dann. Bitte. Vielleicht kann man dort auch so drauf denken. Ah, das ist Potenzial. Gizmo Duck's wheel! I've always wondered what Gyro was thinking when he designed this thing. Who fights crime with a unicycle? Now that I've got all three parts, I can head back to Fenton and Gyro. Ugh, I hope it's not too late. So, das soll ich jetzt genau da. Na, das ist grandios. Wenn ich schon sonst nicht tot gehen kann. Ich will da gar nicht hin.
managed to find all of Gizmo Duck's suit. Oh boy! Now we can blast into the treasure vault! Just a moment, Fenton. Gyro, I think I left my favorite $2 bill under the back seat. Would you mind getting it for me? Sure thing, Mr. McDuck. Gee, boss! Why'd you send Gyro back onto the ship? So he doesn't find out you're Gizmo Duck when you put on that suit, you dunderhead. But there are only 3 of us here, sir! Won't he figure it out anyway? When Gizmo Duck appears and I've mysteriously vanished? I wouldn't worry about that. Gyro may be a brilliant inventor, but his deductive reasoning skills are about as good as yours. Oh! Hey! Would you just get on with it? Say your secret code word and activate that confounded contraption. Code word? Gee, I can't remember it! Oh, blather and blatherskite, I'm useless! I mean, I'm useful to the extreme! Point me toward the offending blockade, so that I might deal justice upon it! Cut the dramatics, would you, and follow me. Mr. McDuck? Fenton? Gizmo Duck? Huh? They're gone. And all I could find was this $2 million bill. Oh, well, back under the seat it goes. Was? Ist denn da so einer? Hallo. This is the place. Gyro's calculation said the green cheese of longevity lies just beyond this door. Step aside, citizen, whilst I blast the door asunder! How was that, Mr. I mean, the path is clear, good sir! Good work, Gizmo Duck. Now, Flint Hat Blumgold. What are you doing here, you pernicious pilferer? Why, same as you, Scroogey. Trying to corner a new segment of the dairy market. Why, you... How did you find out about the green cheese? Wouldn't you like to know? Well, thanks for saving me the trouble of blasting through that door on my own. I'll stop him, Mr. McDuck! Halt, evildoer! No, Gizmo Duck. I need you to help me deal with the... Beagle Boys. Ah! Wir müssen da drauf. Wir kommen da nicht hin. Ha! Ich bin best.
war ja klar. Kann man ja schon den wunden Stein sehen. Ja, jetzt kommt natürlich nur eben. Ich könnte es abschätzen, mal schon mal ansehen. So fies. Onward and upward. Jetzt hier rüber gehen. Oh, ich streck da durch. Da ist ein Herz drin, ich weiß es genau. I've never seen a gem like this before. Das ist ja wohl gespeichert. I figured to be numbered 1 by back and down. Auch kein Mensch. Ah. Hier. Must that be me? I made it here first. No, not the cheese. Anything but that. Great Scott! I thought that stuff was supposed to be an anti-aging culture, not an instant growth fungus. Hallo. You get rich by being foolish. So fies. This just keeps coming. It's like running from the IRS. Kann doch nicht sein. I mean, speed. Hey, watch it. Das heißt, das Ding mal tot geht. Mann! Ist ja nicht so stark.
jetzt? Nein. So schwer war's. Giant moon rat or no giant moon rat, nothing's gonna keep this duck from that green cheese and all the green it's gonna make me. Was soll denn das heißen? Dann haben wir ja wieder mal 2 Level in einer Stunde geschafft. Und nee, 1 Level in 2 Stunden. Ja. We did it, boys! All 5 treasures are mine! Boys? Sorry, McDuck, but your meddlesome nephews are a wee bit tied up at the moment. Flintheart Glomgold, you put the Beagle boys up to this. Guilty as charged, Scroogey. I've been the world's 2nd richest duck long enough, but these treasures will soon change that. Oh, tell your goons to release my boys. Not till you fork over that last treasure. Don't do it, Uncle Scrooge. Don't do it. The way I see it, McDuck, you're not in much of a position to argue. Yeah, aye. You drive a hard bargain, Glomgold. Take it, you filthy cheat. Flintheart Glomgold, the richest duck in the world. How does it feel to be number 2, Scroogey? Magica dispel! It's so rude of me to drop in unannounced. What are you doing here, Magica? Quick, somebody sound the alarm! Duckworth, Mrs. Bigley, call the Pentagon. Sell me stock and bonds. Not so fast, fools. Whack-a-rooney, Uncle Scrooge. I can't move. Me neither. Now I know how a statue feels. Greedy old fools. These treasures are far more valuable than money. And just what do you mean by that? You find secrets hidden inside old painting, yes? Painting of Drake von Gladstone, also known as Count Dracula Duck. These treasures are part of spell to summon him. Ah, what rubbish. You will see. With power of Dracula Duck under my command, I will rule the world. Unless, you'd rather surrender number 1 dime, Scrooge. Dime is much gentler way to conquer world. Will save me great deal of trouble. Also, less risk of accidental Dracula bite. The first dime I ever made? Never. Then I will take precious nephews instead. You will bring me dime quickly enough after that. Hey, Dibs are hostages. Find your own. Quiet, piggle boys. Now I take leave. Bring number 1 dime to my home on Mount Vesuvius in 24 hours, or little nephews will become Snackula for Dracula. Yeah! Oh dear, sometimes I still get carried away.
That lousy, no-good so-and-so. I stole those treasures fair and square. This is no time for bellyache and Glomgold. I've got to save those boys. Ha! Forget it. That she-devil's long gone. You can't catch her now. Maybe you're right, Flinty. That leaves me no choice. How about a deal? You help me get the boys back, and you can keep the 5 treasures. Without your dime, I'll become the richest duck in the world, and you'll be nothing but a shriveled up old has-been. That dime's not worth 10 cents next to the safety of my boys. Do we have an agreement? Are you joshing? It's a deal. You know what I think, my duck? I think you've gone soft. You've let those pesky rugrats become a business liability, and I'm gonna be the richer for it. Oh, go soak your head. Now remember our deal, Flinty. Help me rescue the lads, and the treasure is yours. You keep up your end, and I'll keep up mine. So, dann machen wir kurz hier auch wieder die sonst